At the beginning, on behalf of the Foundation of Dialogue and Solidarity of United Nations, I would like to welcome all my dear colleagues, dear speakers, and the dear audience of this conference. As you are aware, the Foundation of Dialogue and Solidarity of United Nations, fodasun, is a non-governmental organization that started its activities in 2017 and works in the field of peace, dialogue, solidarity of nations, and defense of human rights at the regional and international levels. In addition to its current activities, fodasun holds an annual conference entitled The Future of Peace and Human Rights in West Asia on World Human Rights Day, with valuable contributors and speakers from West Asia and beyond. The purpose of this conference is regional synergy, strengthening the culture of peace and dialogue, and providing solutions to address the challenges in the West Asian region. Despite the great achievements that have been achieved through the efforts of the last few decades, the world still suffers from many problems: civil wars, terrorism, human rights violations, the migration challenges, the lack of efficient and democratic political institutions, the rise of economic and social inequalities, the deepening of identity conflicts, the continuation of territorial claims, the relentless competition of world powers for resources, and climate change. West Asia, as a region that has always faced internal challenges and foreign interference and influence, is involved in all the aforementioned problems. As a non-governmental organization, we are interested in contributing to the discussion and addressing these challenges. The third annual conference of the Future of Peace and Human Rights in West Asia is being held on the World Human Rights Day with the participation of distinguished guests and speakers from all over the world. We hope that this conference can take a positive and effective step towards establishing peace and promoting human rights in the region and around the world. We also declare our readiness to participate in effective programs to strengthen dialogue and promote culture of peace, especially in the West Asian region. I appreciate your time and attention. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Audio Jungle. Good afternoon, ladies and gentlemen. First of all, I would like to thank the organizers, namely the Foundation of Dialogue and Solidarity of United Nations, for invitation to be able to speak at this conference. It's not the first time when I'm taking place in the events organized by fodasun, and they are usually devoted to very actual and very important topics, especially as it comes to the impact of unilateral sanctions on the enjoyment of human rights, as well as the impact of unilateral sanctions to the right to peace of every individual, especially in the targeted societies. Today, the world is facing the enormous expansion of types, forms, mechanisms, and methods of implementation of unilateral sanctions. We used to speak about the impact of secondary and targeted sanctions only, and it's quite often referred that targeted sanctions are not that much affecting individuals. Like, for example, in Zimbabwe, it has been cited that there are 0 active cases of sanctions imposed by unilateral European Union and Switzerland, only 5 active cases of the targeted sanctions imposed by the United Kingdom, and only 83 individuals and 27 companies are affected by targeted sanctions of the United States. At the same time, the world is facing today the enormous expansion of secondary sanctions imposed by states or regional organizations against third nation companies and individuals for circumvention of sanctions regime.
the world is also facing the expanding application of civil and criminal penalties to its own nationals for circumvention of sanctions regime. And at the very end, because of the growing application of secondary sanctions, civil and criminal penalties, banks and private companies decide to choose the zero-risk policies that results in growing overcompliance, which, together with impact of sanctions, secondary sanctions, civil criminal penalties, and overcompliance, results in overwhelming impact affecting every single individual in targeted societies. I will cite several examples. In particular, sanctions imposed over sectors of economy, so-called sectoral sanctions, affect economic rights, economic, social, and cultural rights of every individual employed in this sector of economy, as well as their family members. People get unemployed. They have to be involved in the informal sectors of economy. The salary drops. They are not able to accommodate their basic needs, including the buying foods, and their children start to suffer from malnutrition. It's not possible inter alia to get social guarantees. Moreover, due to the impossibility to buy necessary protective equipment and reagents or spare parts to the equipment, people have to work in the dangerous conditions without proper protection, and we can't even think to speak about the green working places or healthy environment at the working place. In all targeted society, the rate of unemployment is always growing. People start to be involved into informal economy. Lots of them are involved into criminality, sexual exploitation, and sexual trade and human trafficking. Some of them, because of the intolerable economic conditions and impossibility to provide the basic needs of their family, migrate to neighboring countries, which results in the enormous growth of number of migrants and refugees. One of the good examples which illustrate this point is the number of Afghans which are currently in Iran. In accordance to the recent statistics of International Organization for Migration, that's more than 3.5 million of undocumented Afghans which are currently in Iran, and the basic needs of which shall be provided and satisfied in one way or another by Iranian government. And that means the huge economic burden over the country, which is already under the severe sanctions. The same situation exists when we speak about targeted sanctions against the companies, especially the public companies, which affect all employees of these companies as well as family members. Similar situation refers to the targeted sanctions imposed over the members of the government, which are in charge of basic public services like health, education, industry, agriculture, trade, and many other areas. It basically results in the situation when all employees in public sectors, including the critical infrastructure, are affected by application of these sanctions, because third country nationals and companies and banks do not want to deal with these institutions as well as with the staff, and therefore it turns to be impossible for this institution to buy necessary equipment, reagents, and including the life-saving equipment and many other of them, because of the fact that they are public governmental institutions and are thought to be associated with the government. And as a result, not only of the direct sanctions, but of the fear with sanctions, then therefore the overcompliance from the side of banks and public companies, it's very complicated for these public institutions, including hospitals and schools and universities, to buy, for example, books to guarantee that the process of study for students is ongoing. As well, the same situation exists, for example, in Venezuela for implementation of computer literacy program, when traditionally all school children, as well as professors and university students, were guaranteed free access to the laptop containing all the library necessary to accomplish the corresponding university or school year. The program is not existent any longer.
The same situation exists in the sphere of health. I have been repeatedly reported about situations when public hospitals were not able, not only because of the absence of money, but because of their rejection from the side of companies and rejection from the side of banks to transfer necessary money to buy vaccination. As concerns Venezuela, we speak, for example, about vaccination against polio, against measles, against yellow fever. At certain period, in particular 2016-2018, more than 2.5 million of children have not been vaccinated because of that. And only after the involvement of UNICEF this problem was settled. Similar situation exists today when we speak about COVID vaccination. Several countries, in particular Iran and Venezuela, involved into implementation of COVAX program to guarantee necessary COVID vaccination for its population, repeatedly report about the problems of releasing funds to be able to pay for participation in COVAX and to doing the bank transfers to transfer these freshly released funds to COVAX to be able to get vaccines to its population. Several communications which I have received and several communications I prepared and sent to correspondent countries as well as banks and private companies refer to the access to medicine. This situation becomes even more terrible taking into account that traditionally medicine and medical equipment are considered to constitute a part of humanitarian exceptions and access to medical assistance is supposed to be guaranteed. And therefore, when it comes to the traditional sanctions rhetoric, it's said that the impact to health is not affected at all. It is not existent. But that's not the truth, unfortunately. Several communications which I have forwarded refer, for example, to the impossibility for Venezuela government to pay for the possibility to get transplantation for the children suffering from oncodiseases and being in need for transplantation of kidney or brain marrows to take place in Argentina and Italy because banks, due to the fear of sanctions, have just frozen all bank transfers. 14 of these children have already died. Another communication I forwarded referred to Iranian butterfly kids case, when children suffering from very painful skin disease appeared finally to be not able to get the necessary bandages, which make their life pretty tolerable and moreover make their life much longer than it can be without getting this treatment. Because the company which used to sell these bandages just rejected to do it because of the fear of sanctions. Similar situation exists as concerns the access to many other types of the medicine. In particular, in Iran, one of the broadly discussed issues was the access to insulin. In Venezuela, because of the impossibility to deliver and buy the tests and medical medicine for treatment of people with HIV, the number of people with HIV dying per year has increased from 2,300 in 2015 to 5,700 in 2017. Similar situation exists in Zimbabwe, for example, when Zimbabwe has made a list of 50 simplest basic medicines which they hope to be able to guarantee to its people. At the same time, I have been repeatedly reported that people are just not able to pay their medical fees. Similar situation exists in the sphere of not only of health, but in the sphere of education. When we speak about Venezuela, the reported salary of people involved in the public salary is between $2 to $10 per month. That is terrible, especially taking into account that the cost of food basket is around $200 per month. When one speaks about in Zimbabwe, I have been repeated that students are not able to attend the university any longer because they are not able to pay the tuition fee. That is in between $25 to $100 per year. And therefore, students' dropout rate is enormous today. Unfortunately, all this results in the impediment of the possibility of access to critical infrastructure.
Access to health care, not because of the absence of medical care, the migration of qualified staff like doctors and nurses, the absence of medical equipment and impossibility to repair the existing one because of the impossibility to buy spare parts, but also because of the transportation problems. Quite often it's non-affordable for people, for example, in Venezuela to get to the hospital. And I have been reported that more than half of women are currently delivering babies in Venezuela outside of hospital facilities and with no access to medical aid. That naturally results in the growing rate of maternal and infant mortality. The same situation refers to the problems with adequate housing, because it's clearly shown in the list of entities being under sanctions that quite often the construction facilities or anyone, and I would refer here to the Caesar Act adopted as concerns Syria, anyone involved into cooperation with construction companies in Syria is threatened to end up under secondary sanctions of the United States. Similar situation exists as concerns the access to safe drinking water. In some countries, like in Venezuela, you can only get access to water for 3-4 hours, one per 5-7 days. And that basically means that no running water exists permanently. There is no possibility even to wash hands as it's recommended by the WHO in the COVID time. Similar problems exist in Zimbabwe, as it has been shown during my last country visits, and people get the outbreaks of cholera and dysentery there as well. Very similar situation exists as concerns the access to electricity, to education, to educational databases. I have recently received reports that Iranian students are cut off the possibility to use not only educational platforms like Zoom, but also the professional platforms. Syria has reported about the impossibility for their doctors to use PubMed platforms, which traditionally used to have been used by the medical professionals to exchange knowledge in various areas. Therefore, unfortunately, all these elements results in tendencies which are endangering not only the life of population affected, but which in the complexity constitute a threat to international peace and security as such. I have already referred that humanitarian crises which take place in the countries under severe sanctions result in massive migration. The massive migration, as well as the flows of refugees, has been repeatedly recognized by the UN Security Council as constituting a threat to the international peace and security. When people are living in despair, especially when their human rights are affected so much and they live in poverty, it may provide a good ground for people to be involved in transboundary organized crime, in international terrorism. Many UN documents refer to the need to eradicate poverty and struggle against transboundary organized crimes, as well as the need to guarantee that human rights are observed as a very important preventive means for struggle against international terrorism. Moreover, impossibility to do bank transfers directly, and as well as impossibility to do the direct trade because of the sanctions imposed, as well as the over-compliance approach of many states, results in establishment of the new layers of mediators. And therefore, all cooperation in this situation is done secretly, absolutely non-transparently, and both goods and monetary flows can't be controlled. That gives the possibility and provides a very fertile ground for the development of corruption, which, it sounds very strangely, is sought to be suppressed by implementation of various sanctions regimes. Therefore, unfortunately, it's necessary to say today that application of unilateral sanctions is exacerbated today by the impact of secondary sanctions, civil and criminal penalties, and the growing level of overcompliance from the sides of banks and private companies. Unfortunately, today,
no valid mechanism exists which can assist to eliminate these threats, including these threats which are caused by overcompliance. Therefore, one of the proposals which I introduced during my speech at the Human Rights Council in September 2021 was, first of all, to establish an important monitoring mechanism from the side of all UN institutions within their respective spheres of competence. And I speak, for example, about International Labour Organization, World Health Organization, UNICEF and many other institutions, because unfortunately it shows up that the impact over the most vulnerable groups of population is enormous today. Another initiative which I try to propose for states and the United Nations today is the need to find a good solution to avoid any possibility of overcompliance and the fear of application of unilateral sanctions. And therefore, I try to initiate the possibility of multi-level dialogue and multi-level consultations to establish the rules which will be followed by businesses and states to avoid the selection of the zero-risk policy and won't make the whole population and every single individual at the territory of targeted states to be affected badly by the impact of unilateral sanctions. I would like to thank you very much for your attention and to wish all the best to the conference. Audio Jungle. Most days my email inbox includes an email from a campaign group or an individual asking The Guardian, for whom I work, to write about some example of human rights abuse, with the cases stretching from Turkey to the UAE to Iran and even sometimes the UK. There are often so many it's impossible to cover or to read about all of them. But that's why we have great organizations in the West, such as Amnesty International and Human Rights Watch, that campaign to free jail. But it makes you realize how many lives are cursed by state oppression and the refusal to let people speak. I'm also aware that it's not easy for a British person to speak to an Iranian audience, or predominantly an Iranian audience, about human rights, or to take the high moral ground when our own history in relation to Iran is so full of mistakes, ranging from the support of the Shah of Iran or for its role in the coup of 1959. I also think that Iran, in some respects, has a larger democratic space than any other Middle East country, including Saudi Arabia and the UAE. Within tightly controlled limits, your newspapers air different opinions, even if the ruling elite are not subject to the kind of security and long-term investigations that occur in the Western press. As a result, too much corruption and inefficiency is covered up. Unfortunately, you also have an ingenious population that seems to know how to use Western social media networks and VPN to say and read what you think. Now, obviously, human rights is a very contested area, with some countries emphasizing freedom as coming before economic liberation, and others that put economic freedom before individual freedom. We are, after all, in theory, free to dine at the most expensive restaurant in the city in which we live. But if we do not have the money to do so, the freedom is entirely notional. If you're one of the 45% of the population in Gaza, or 2/3 of the women or young people that are unemployed, your concern is food to put in your mouth and not what you will use your mouth to say. That is at least one argument. But I would argue that the more you are free to speak, the more you're likely to be free to eat. I argue that democracy is efficient, not at odds with economic growth. Now, countries such as China, which are influential in the Middle East now, have become more assertive in recent years in asserting a different set of human rights norms,
based around development. A few years ago, China would have held these views strongly, but not sought to campaign for them in international fora such as the UN. That has now changed, and there's clearly a battle between authoritarians and the Democrats, marked as a battle between the West and China and Russia. The very fact that the American President Joe Biden is holding a democracy summit shows how intent the West is to defend and assert its values. And the fact that so few countries in the Middle East are deemed democratic enough to be asked to this summit is telling. But the summit also shows how much advocates of human rights feel their cause is under threat. For instance, Chancellor Angela Merkel, who's retiring from the German leadership, has called the recent erosion of international institutions the biggest threat to the world. And the French President, Emmanuel Macron, has decried the fact that international law and all forms of cooperation are crumbling. But what I wanted to discuss particularly was how Europe, including Britain, could adopt a more consistent and less hypocritical approach to human rights in the West Asia region. The difficulty at present is that the West has, for historical and economic reasons, allied itself with some highly suppressive regimes, Saudi Arabia, UAE, Bahrain, as well as the regimes that have become progressively more regressive, such as Turkey. Too often a blind eye is turned. It's only if someone has been shown to have been dismembered or in the most brutal way in an embassy is there much complaint. The murder of Jamal Khashoggi led to the UK and other countries placing sanctions on some of the individuals involved in Saudi Arabia, but not on the Crown Prince himself, on the largely fictional basis that the UK and the West had no evidence he was aware of what had happened. In the British case, the government always says human rights issues are best addressed through private diplomacy rather than too much public criticism. And diplomats seem to be genuine about this. It's always difficult to know how intense that private criticism has been, how influential that criticism could be when it's set alongside the British willingness to strike arms deals, nurture colonial ties, provide capital, or offer the UK as a soft power base from which these regimes can buy hotels, sports events, or even football teams. It would help, in my mind, if the West had a clearer analysis of why human rights is being suppressed in so many of these countries. And the first reason, to my mind, is very simple. It's that the elites and the monarchies prefer it and do not like the lottery of the open society. It's telling that in many of these societies in which human rights are repressed, the leaders live in large palaces. Some leaders seem genuinely to believe that excessive human rights will create disorder and slow economic progress at what is regarded as an early stage in their economic development. Now, a third reason often cited is that these countries are so wealthy that they do not have to extract taxes from their populations, so that the normal social contract between the governed and government does not exist. No taxation without representation was a famous cry during the American War of Independence. Equally, if there is no taxation, there is no need for representation, it's argued. Now, fourth explanation is that there is insufficient pressure from the West to turn these regimes away from authoritarianism, and that former colonial powers do not see human rights as a priority. Too often, for example, EU countries say human rights are non-negotiable, but then when it comes to trade deals or investment projects, human rights prove to be very negotiable and dispensable. So long as a country is keeping a lid on migration flows into Europe or a close eye on potential terrorists that they fear may enter Europe, then the European Union does not look too closely into the methods being deployed by these regimes. It's also been increasingly argued in recent years in the West that democracy movements in the Middle East, such as in Syria after the start of the Arab Spring, have emerged to be a source only of instability. Many Middle Eastern states play on that fear, such as the UAE, which has been skillful at telling the West its concerns about political Islam, and especially the Muslim Brotherhood.
In addition, following America's failure in Afghanistan, but as well before, the West has started to believe some regions are simply not ready for the compromises democracy and human rights entail, that somehow human rights can only thrive in liberal or secular societies and not in theocratic or intolerant states. Now, that's not what public opinion surveys in the Middle East say. All the women in Afghanistan, for instance, now being deprived of their right to education, argue. Most people in the region welcome democracy and actually will do anything to have it and believe it will work. But perhaps the experience of Afghanistan shows how long it takes for democratic institutions to embed themselves. Building a nation is a work for decades. But it also requires, and I think this is really key, an optimism about the human spirit. There's a famous writer, Thomas Paine, who wrote The Rights of Man, and he is perhaps one of the most influential thinkers behind human rights. And he believed that man, were he not corrupted by governments, is naturally the friend of man, and that human nature is not of itself vicious. He believed man was perfectible. But too many leaders in West Asia live in fear of their populations and equate the national interests and the security of the state with their own interest. They fear if they take their hands off the levers of suppression, an illiterate population, largely living in poverty, will create chaos out of order. In fact, they do not trust their own people. And on the basis that America is now withdrawing more and more from the Middle East, the West has to be more and not less consistent in advocating greater human rights, ending this practice of turning a blind eye, being inconsistent. And they've got to really press some of these governments with which they have close relations to say that they will address these issues. And it involves prioritizing not just general policies, but specific policies. The death penalty, freedom of religion, women's rights, LGBT rights, freedom of expression, non-discrimination, and support for human rights defenders. It involves going back to the first principles, to the fundamentals of champions like Thomas Paine and Rousseau and the great thinkers of the 19th century. These thinkers came from Europe, and it feels like Europe needs to reclaim them once again. I want to end by saying one thing specifically about Iran. I expect there will be a lot of disagreement with what I would say about what has happened to dual nationals in your country. And there's probably no point going over the detail of this. But I believe there are at least two short-term solutions your country should consider more than it has. One is to end this divide between normal criminal courts and these political courts. And secondly, to ensure that what happens in courts can be reported by the media and can be seen in public. Iran has to think why so many talented people leave their country. And it's not just because they are not Islamic or that they are weighed down by sanctions. It's also because they do not like the suppression of free thought. A more open Iran and a more open Asia would be a more prosperous region. Thank you very much for listening to me. I really appreciated the chance to talk to you. Audio Jungle. موضوع حقوق الإنسان في منطقة غرب آسيا موضوع مهم جدا، ويتخلل الكثير من المشاكل والتداخلات السياسية والأمنية والاقتصادية غير الجوانب الدبلوماسية في ملف حقوق الإنسان. وعلى هذا الأساس أخذت بنظر الاعتبار عند إعداد هذا البحث المختصر عن ملف حقوق الإنسان في منطقة غرب آسيا معايير أو إجراءات الأمم المتحدة الخاصة بهذا الموضوع. هذا الموضوع كان مثار نقاشات كثيرة على مدى طويل، وبسبب ضيق الوقت اختصرت الموضوع بما وصلنا إليه في آخر مطاف السنوات الماضية القليلة.
وحددت في منطقة غرب آسيا، هي المنطقة المحصورة من الجمهورية الإسلامية في إيران والعراق وسوريا والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة فلسطين والجمهورية اللبنانية ودولة الكويت والمملكة العربية السعودية ودولة قطر ومملكة البحرين وسلطنة عمان والجمهورية العربية اليمنية والإمارات العربية المتحدة. هذه هي المنطقة الجغرافية وفق معايير حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. أهمية هذا البحث من الصعوبة وضع مؤشرات عن منطقة غرب آسيا بالشكل الذي يضمن التعرف التام عن كل معايير حقوق الإنسان بهذه المنطقة، لأن هذه موضوع واسع جدا تتخلل عمل منظمات كثيرة متعلقة بالصحة أو التعليم أو النقل أو الاقتصاد أو الجوانب المياه أو غيرها. لكن أخذنا هذا الملف من منظور منظومة الأمم المتحدة حصرا المعنية بحقوق الإنسان. الهدف من البحث هو تقديم تعريف موجز للتطورات الدولية في مجال حقوق الإنسان في هذه المنطقة، سواء كانت السلبية أو الإيجابية، مع الإشارات البسيطة لأسباب مثل هذه التطورات. مشكلة البحث أن هذه الدراسة تدور حول إشكالية تحديد مركز كل واحد من هذه الدول على الصعيد الدولي في مجال حقوق الإنسان من خلال المؤشرات متعلقة التقدم المحرز في ملفات حقوق الإنسان، المؤشرات الدولية كونها مؤشرات واقعية، والتداخلات السياسية الواضحة في ملف حقوق الإنسان. فرضية البحث أخذت من منطلق أن منطقة غرب آسيا تختلف في مكانتها الدولية في مجال حقوق الإنسان حتى لو كان اختلاف افتراضي وليس حقيقي، ومن خلال مؤشرات مبسطة ستكون هي معيار هذا البحث. المنهجية قسمنا البحث إلى مجموعة أقسام يتعلق الأول المنهجية اختارينا منهج العودة إلى وثائق الأمم المتحدة لتحديد مركز كل من هذه الدول في مجال حقوق الإنسان، والهيكلية اعتمدت إلى تقسيم البحث إلى فقرات تتعلق الأولى بالاتفاقيات والثانية بالانضمام للاتفاقيات الأولى، والثانية تتعلق بالجوانب الخاصة بتقديم في التقديم والتعامل مع ملف مجلس حقوق الإنسان، ثم ملف المقررين الخواص، وأخيرا ملف الاستعراض الدولي الشامل في إطار منظومة الأمم المتحدة. كل واحد من هذه المؤشرات مهم جدا للتعرف على توجهات هذه الدول. فإذا نظرنا إلى ملف الاتفاقيات في إطار منظومة الأمم المتحدة نجد أن هناك اختلاف كبير في توجهات دول المنطقة تجاه الانضمام إلى الاتفاقيات التسع المؤشرة في منظومة الأمم المتحدة في هذا المجال. فإذا أخذناها بالتحديد، إذا نظرنا إلى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، نجد أن هناك كل الدول المنطقة انضمت إلى هذه الاتفاقية بسبب طبيعة النصوص هذه الاتفاقية وعدم تعارضها مع أحكام الشريعة الإسلامية أو عدم تداخلها مع ملفات سياسية أو قانونية. لذلك وجدنا أن هناك انضمام كامل لدول المنطقة إلى هذه الاتفاقيات، مع خصوصية ملف فلسطين طبعا بهذه النقطة. بشأن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، نلاحظ أن دول المنطقة انضمت باستثناء المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، والبروتوكولين الملحقين بهذا العهد لم تنضم، سواء ما يتعلق بعقوبة الإعدام وبتلقي الشكاوى، فلا توجد دولة من دول المنطقة انضمت إلى هذه البروتوكولين. وبشأن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، نجد أن الدول العربية دول المنطقة دول منطقة غرب آسيا انضمت إلى هذا العهد باستثناء المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. والبروتوكول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية المتعلق بنظام الشكاوى الفردية لم تنضم دولة من دول المنطقة لهذا البروتوكول. بشأن اتفاقية السيداو القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، نلاحظ أن هناك كثير من دول المنطقة انضمت باستثناء الجمهورية الإسلامية في إيران. كما أن دول المنطقة تحفظت على كثير من مواد
الاتفاقية لتعارضها مع أحكام الشريعة الإسلامية وفق وجهة نظر هذه الاتفاقية. والبروتوكول الملحق بهذه الاتفاقية المتعلق بنظام الشكاوى الفردية فلا توجد دولة من دول المنطقة قد انضمت إليه. بالنسبة لاتفاقية مناطق التعذيب، كل الدول منضمة باستثناء الجمهورية الإسلامية في إيران. أما البروتوكول الخاص بآلية الرقابة والرصد فلم تنضم أي وحدة من الدول المنطقة باستثناء لبنان. بالنسبة لاتفاقية حقوق الطفل، انضمت الدول المنطقة بشكل مختلف. هناك دول انضمت ودول وقعت على الاتفاقية ودول لم تتخذ أي إجراء لغاية الآن. فالدول المنطقة منضمة باستثناء إيران التي وقعت ولم تكمل إجراءات الانضمام، والإمارات العربية لم تتخذ أي إجراء تجاه هذه الاتفاقية. البروتوكول الاختيار بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية، فإن كل دول المنطقة انضمت إليه. أما البروتوكول الخاص بالشكاوى الفردية لسنة 2011 فلم تنضم أي وحدة من دول المنطقة إليه. البروتوكول البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال بالنزاعات المسلحة انضمت كل دول المنطقة باستثناء جمهورية إيران الإسلامية فقط وقعت، والإمارات العربية لم تتخذ أي إجراء، والجمهورية اللبنانية وقعت فقط. أما اتفاقية حقوق الطفل فإن كل دول المنطقة انضمت إليها. بالنسبة لاتفاقية حماية جميع الأموال المهاجرين وأفراد وأسرهم، لا توجد أي إجراءات بشأن الاتفاقية باستثناء سوريا التي هي دولة طرف، وهذا يعكس فكرة العمالة المهاجرة ورغبة في حمايتهم. أما الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، فإن دول المنطقة لم تتخذ إجراء باستثناء العراق وسلطنة عمان فهم دول أطراف. أما الجمهورية اللبنانية فقد وقعت فقط. والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص دولية عاقة فإن كل دول المنطقة أطراف فيها. بالنسبة لبروتوكول الاختيار الملحق بالاتفاقية المتعلق بالشكاوى الفردية، فإن دول المنطقة لم تتخذ إجراء باستثناء الجمهورية العربية السورية التي هي دولة طرف، والمملكة العربية السعودية هي دولة طرف. بقية الدول أما كانت قد وقعت أو أنها لم تتخذ أي إجراء تجاه هذه الاتفاقية. نلاحظ هنا أنه أغلب دول المنطقة تختلف فيما بينها بشأن الانضمام للاتفاقيات نتيجة لخلفياتها القانونية أو الدينية أو فكرة إدماج الاتفاقية على الصعيد الوطني التي قد تتطلب إجراءات مهمة لتعديل التشريعات وإنشاء هيئات أو مؤسسات. المحور الثاني في البحث هو المتعلق بمجلس حقوق الإنسان. مجلس حقوق الإنسان الآلية الحالية التي تعمل على إدارة ملف حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أنشئ عام 2005 وبدأ العمل عام 2006. وهذا المجلس يتطلب شروط عضوية أن الدولة تكون محترمة لحقوق الإنسان وتقدم تعهدات طوعية وتضم في عضويته 47 دولة، إلا أن التوزيع الجغرافي لهذه الدول يتوزع بين 13 دولة من الدول الأفريقية و13 دولة من دول آسيا و8 دول من دول أمريكا اللاتينية والكاريبي و7 دول من أوروبا الغربية و6 دول من أوروبا الشرقية. والعضوية فيه لمدة 3 سنوات يمكن شغلها لولايتين فقط متكررة. ودول غرب آسيا استطاعت الوصول إلى المجلس بمختلف القطاعات. فمثلا العراق وصل إلى المجلس مرة واحدة، والأردن مرة واحدة، والكويت مرة واحدة، قطر وصلت أكثر من مرة، والبحرين أكثر من مرة، والمملكة العربية السعودية أكثر من مرة، والإمارات العربية المتحدة أكثر من مرة. وهذا يدل على أن ما زال ملف حقوق الإنسان في إطار الأمم المتحدة تتخلله معايير سياسية أكثر من المعايير الحقيقية لمعايير حقوق الإنسان. هناك تداخلات وهناك يعني تبادل للترشيحات والدعم المتبادل بين الدول، وهذا ما انعكس على الفوز بعضوية المجلس المتكرر لبعض الدول على حساب دول أخرى. الأمر لا يتعلق بتوافر معايير حقوق الإنسان فقط في هذا المجلس، إنما الأمر يتعلق بإمكانية الدولة على
صعيد دبلوماسية حقوق الإنسان داخل منظومة الأمم المتحدة، والحصول على التصويت المناسب لضمان المساهمة في المجلس. خلال السنوات الماضية دول المنطقة خضعت لإجراءات محددة لمراقبة ملفات حقوق الإنسان فيها من قبل مقررين خواص. والمقرر الخاص هو موظف دولي يعمل على مراقبة ملف حقوق الإنسان في دولة أو في موضوع محدد على صعيد دول مختلفة. منظومة الأمم المتحدة تضم حاليا في إطار الإجراءات الخاصة تحت هذا العنوان أكثر من 44 ولاية تتعلق بمواضيع محددة، و11 ولاية تتعلق بدول محددة، تدار من قبل مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، وتعمل تحت رقابة أو توجيه مجلس حقوق الإنسان. على سبيل المثال هناك مقرر خاص معني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، والمقرر الخاص المعني بالحق بحرية التجمع، والمقرر الخاص المعني بحرية الدين والمعتقد، والمقرر الخاص المعني بالحق بالخصوصية، والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب، المقرر الخاص المعني بالإعدام إلى آخره. وهناك ولايات قطرية تتعلق بملف بيلاروسيا، ملف السودان، ملف أفغانستان، ملف حقوق الإنسان في بوروندي، وملف حقوق الإنسان في كمبوديا وأريتريا. ولايات المقررين الخواص يمارسون ولايتهم للقيام بزيارات قطرية واتخاذ تدابير يعني بشأن حالات فردية متعلقة بانتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان، وإجراء دراسات مواضيعية وتلمس الدعوات وتقديم معلومات وعقد مشاورات مع الخبراء. وقد تنخرط هذه الدول في أنشطة توعوية ضمن ولاية المقرر الخاص لتحسين الوصول إلى آلية التعويضات، الإصلاح التشريعي، تعميم مراعاة حقوق الإنسان، الإصلاح السياساتي، إعداد معايير في مجال حقوق الإنسان، المساهمة في العمليات الحكومية والقضائية، وتيسير الحوار وإنشاء الائتلافات، والتوعية عن حقوق الإنسان ومنع الانتهاكات ووضع حد لها. ملف مقررين خواص في دول غرب آسيا أخذ جانبين: جانب إمكانية ترشيح مواطني هذه المنطقة لشغل ولايات ضمن ملف المقررين الخواص في الأمم المتحدة، وإخضاع هذه الدول لولايات المقررين الخواص من جانب آخر. في المجال الأول مجال ترشيح ممثلين أو مواطني تلك الدول لشغل ولايات في الأمم المتحدة، نلاحظ أن دول غرب آسيا لم تستطع الدفع بمرشحين أكفاء قادرين على المنافسة للفوز بمنصب المقرر الخاص أو عضو الفريق العامل، سواء مباشرة أو من خلال المجموعات الإقليمية التي تستخدمها تلك الدول للحصول على الدعم، مثل منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية وغيرها. وهناك منصبين فقط يشغلها ممثلين عن دول غرب آسيا، هو المقرر الخاص المعني بالحق بالغذاء وهو من لبنان، والمقرر الخاص المعني بالعنف ضد المرأة وهو من الأردن، وهي من الأردن عفوا. ومن خلال النظرة السريعة على قائمة أصحاب الولايات من المقررين الخواص والفرق العاملة في إطار نظام الإجراءات الخاصة، نجد أن دول المنطقة لها تمثيل ضعيف في هذا النظام، ويعود ذلك إلى أسباب مختلفة، منها آلية الاختيار وعدد اللغات اللي يجيدها المرشح والتحصيل العلمي والخبرات في مجال حقوق الإنسان، فضلا عن دوافع العمل التطوعي. مثل هذه المناصب لا يمنح العامل فيها أي رواتب، إنما هو عمل تطوعي يديره لأغراض إنسانية أو أغراض أخرى. بالنسبة لتعيين المقررين الخواص لهذه المنطقة، لاحظنا أن ملفات تعيين المقررين الخواص وجدنا أن مجلس حقوق الإنسان قد عين بعض المقررين الخواص لمتابعة حالة حقوق الإنسان في عدد من دول المنطقة بولايات قطرية، ومنها المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 67، والمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية. مثل هذه الولايات تتضمن أو تنشأ لأسباب تتعلق أما أن تكون حالة حقوق الإنسان قد تدهورت بالفعل في تلك الدول، أو أن هناك ضغوط سياسية على تلك الدول لإثارة ملفات حقوق الإنسان أمام هيئات دولية، أو أن دبلوماسية حقوق الإنسان لدى تلك الدول ليست في أفضل حالاتها. إذا مرت إحدى الدول بمثل هذه الظروف، تكون إمكانية تعيين مقرر خاص لها
قريبة جدا أو إمكانية واضحة. لذلك احنا نلاحظ أن ملف المقررين الخواص هو ملف خطير جدا داخل منظومة الأمم المتحدة، وهو ينم عن أن هناك توجه كبير للتركيز على ملف حقوق الإنسان في تلك الدولة. وهذا الأسباب اللي وضحناها بهذا الجزء من البحث يشير إلى أن دول المنطقة قد مرت بضغط دولي أو سياسة دولية للتأكيد على خضوع تلك الدول إلى رقابة دولية في مجال حقوق الإنسان، وهذا قد لا تكون فيه الدوافع إنسانية صرفة، إنما قد تتداخل معها دوافع سياسية أو غيرها. في آلية الاستعراض الدوري الشامل، وهي الآلية الجديدة التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان عن طريق قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي بموجبها تخضع كل دول العالم البالغ عددها 193 دولة إلى مراجعة دورية كل 4 سنوات. موضوع مهم جدا، لأن بهذه المراجعة سوف تكشف كل أوراق الدولة أمام المجتمع الدولي في كل مفاصلها، سواء التشريعات أو السياسات أو الإجراءات الحكومية المعنية بحقوق الإنسان. وعلى هذا الأساس نلاحظ أن مجلس حقوق الإنسان في آلية الاستعراض الدولي الشامل وضع دول المنطقة في موضع رقابة وتدقيق مهم جدا، وخضعت تقريبا كل دول المنطقة لأكثر من مراجعتين من المراجعة الدورية الشاملة على المديات التي عملت فيها هذه الآلية بين السنوات 2008 لغاية هذه السنة. تفاصيل آلية الاستعراض الدوري الشامل لمن لا يعرف عن تلك الآلية مهمة جدا من حيث الآليات والإجراءات الخاصة وفرق العمل المنشأ من 3 دول لمتابعة ملف الدولة والعمل على إدارة الحوار في خلال الجلسة، ويستند إلى معلومات ووثائق متعلقة بالتقرير الوطني والمعاهدات التي انضمت إليها الدولة، ومعلومات أصحاب المصلحة الآخرين من بينهم منظمات غير حكومية ومؤسسات وطنية معنية بحقوق الإنسان. ويعتمد هذا المناقشة على ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومعاهدات حقوق الإنسان والتعهدات الطوعية التي قدمتها الدولة في إطار المناقشة والقانون الدولي الإنساني. وتقدم في نهاية الاستعراض توصيات للدولة لإعادة إصلاح منظومتها القانونية أو المؤسساتية أو الإجرائية في مجال حقوق الإنسان وفي مختلف المجالات التي تشملها هذا العنوان، وهو عنوان حقوق الإنسان. وخلال جولات الاستعراض الدولي الشامل نلاحظ أن منطقة غرب آسيا هناك اختلاف في عدد التوصيات التي تلقتها ونوعيتها، ومثل هذه التوصيات حاليا موجودة على موقع آلية الاستعراض الدولي الشامل في إطار موقع الأمم المتحدة. فمثلا هناك ارتفاع كبير في عدد التوصيات بين دول المنطقة. فمثلا العراق على سبيل المثال ناقشت في الجولة الأولى عام 2010 وتلقى 176 توصية، ثم ناقش في الجولة الثانية في عام 2014 وتلقى 229 توصية، ثم ناقش في الجولة الثالثة في عام 2019 وتلقى 298 توصية في مجالات مختلفة لملفات حقوق الإنسان في العراق. ثم نجد مثلا دولة مثل الأردن تلقت في الجولة الأولى 79 توصية عام 2009، ثم 173 توصية في عام 2013، ثم 226 توصية في عام 2018. والدول الأخرى مثل سوريا مثلا تلقت في الجولة الأولى 179 توصية، ثم في الجولة الثانية 259 توصية، ولم تناقش تقريرها الثالث لغاية الآن. إيران مثلا تلقت في الجولة الأولى 188 توصية، وفي الجولة الثانية عام 2014 291 توصية، وفي الجولة الثالثة عام 2019 329 توصية. وبشكل عام أن عدد التوصيات ليس هو المعيار الوحيد، إنما ما رافق إصدار مثل هذه التوصيات أثناء النقاشات وجهود المجتمع المدني والضغوطات الدولية على ملفات معينة وعلى دول معينة أثناء النقاشات يدل بشكل تام أن تسييس ملف حقوق الإنسان داخل منظومة الأمم المتحدة ما زال قائم رغم دعوات الإصلاح داخل هذه المنظومة. وبشكل عام أيضا أن واقع حقوق الإنسان في إطار هذه التوصيات وفي إطار ملفات مختلفة متعلقة بالانضمام للاتفاقيات وتعيين المقررين الخواص وآلية الاستعراض الدوري الشامل تدل على أن منطقة غرب آسيا ما زالت
هي نقطة للتركيز المجتمع الدولي، وهي نقطة للمساهمات السياسية لإثارة ملفات حقوق الإنسان في المنطقة في أطر تلك الدول. كما أن هناك ردة فعل من بعض النصوص الواردة بالاتفاقيات أدت إلى عدم الانضمام إليها خلال أوقات أو ظروف معينة. قد تكون هناك ظروف مناسبة في المستقبل لكن ما زالت غير واضحة. ختام هذا البحث نقدم مجموعة من التوصيات تتعلق بإمكانية تعزيز دور المنظمات الإقليمية في هذه المنطقة. اللجوء إلى المنظمات الدولية والعمل داخل منظومة الأمم المتحدة لوحدها أدى إلى أن ملفات حقوق الإنسان في المنطقة لا تدرس مسبقا من قبل أشخاص مختصين لهم ثقافات متشابهة في المنطقة، إنما تعرض في أطر أكثر تعقيد من المنظومة السياسية، وتؤدي إلى الوصول إلى نتائج تتعلق بمساومات وضغوطات سياسية أكبر وعلى صعد مختلفة. لذا ندعو في مثل هذه المناسبة إلى تعزيز جهود إنشاء آليات إقليمية أكثر قوة وأكثر أهمية لمتابعة ملفات حقوق الإنسان في العالم. كما ندعو أيضا إلى تعزيز المراكز والمنظمات غير الحكومية اللي عاملة في مجال تعزيز الحقوق، لأنها جزء مهم من منظومة حقوق الإنسان في المنطقة ومنحها حرية أكبر في العمل، وهذا ينعكس بالنتيجة على سلوك العامل على انفاذ القانون في هذا المجال. ختاما أشكر جدا استضافتي في هذا المؤتمر وأتمنى لكم التوفيق والنجاح. شكرا جزيلا. Audio Jungle. بسم الله الرحمن الرحیم. حقوق بشر شاید یکی از مهمترین ابداعات جامعه بین المللی و یا جامعه امروزی باشه. البته برای جامعه بین المللی این تازگی داره. وقتی ما به تاریخ اسلام می‌نگریم و یا حتی تاریخ